O le aso ngafua na te anei, luas fulu whao me, luafe luas fulu tasi. O le aso lea na fitoa aloa ia ailo o taufi na ngalo Samoa. E ala ila o tau filifilinga i le palo tatele o le aso iwa o Aparila. Lea ua atoa le ono vai aso. O whaata miro pea e le whainga malo le tu mau, o fisar malo. Ma ua le aloa ia, ma whaata unua, lo o tau tiu te whaale tu la fono. Ma tau fio fiai le whaangaio ia, ma sani o whainga malo whaate demokrasi. E filifili e tangata le whainga malo la tau te finangalo. E taita ia mapulea i la tau. O le tatou vaenga whai le nei a le whatuatua i le atua Samoa ua tasi. E tau fi mau i le talitonunga i le atua soifua. Malona finangalo o lo tasi ai lo tatou talitonunga. O le whaiunga o le whainga palo te al tatou atunu. E taili luas fulu lima na foa na umia e vaenga whai e lua. Ma i le aso luas fulu tasi o Aparila, na filifili ai le sui tuto tasi, e lango le tātou vaenga whai. Ma maua ai loa na foa e luas fulu ono ale fast, i le luas fulu lima ale HRPP, ma mawhai ai loa na whaatu se whainga malo ale fast. Ai peitai, i le lewa o le pō, ai le i whaasila i na aloa ia, le fio mai o le suitu to tasi. Na whautu ai nai e le komisino whainga palota. Le filifilia o se suita mai tai whaupopo. I lalo o le teuteunga o le whaavae o le tausanga i luafis fuluono. Ma tūla i mai ai se whaafitauli ina ua tau whai luas fuluono i le luas fuluono na fua. Ua umia e vaenga whaupo whai e lua. Nau mātou sa ili le whaamisinonga, i le tāle whea ngai o lea la sanga, na whaia e tusai ma le tūla whono e pei o na whaasilisila ina, e le ao le malo. Ai pei tai, i le pō o le aso e soo ma le tangofia o le nei mata upu e le whaamisinonga. Ai ua toe au mai foi se isi polo a inga a le ao le malo, i le aso iwa o me, ma whaale au ngai nai le whai unga o le whainga palota tele. Na wala awai se isi whainga palota fou e whaia i le aso luas fulu tasio me. O se tasio mafuaanga, ona o le tūlanga tutusa o na fua ua umia e tū e lua. Ia, na tārsanga ina fo i le tātou vaenga whai le whaamisinonga, ma au mai aila na whai unga e whapea. Mua e le tu sai ma le tūla fono, le filifilia o le suita mai tai na whau popo. Lona lua, e le tu sai ma le tūla fono, le poloa inga na whaale au ngai nai le whai unga o le whainga palo te tele. Lona tolu, e aloa ia pea, le polo inga a le ao le malo o le aso lua se fulua me, ia tauaofia le pale mene i le aso ngafua, lua se fulu whao me, ma le whaasinonga, ina ia whaataunu ina lava lea tauaofianga. Ia peitai wato e whaia fo i se isi ngā ioinga, i le pō le aso tōnai, na te anei, lua se fulu lua o me, e ala i le isi poloa inga ale ao le malo, e whaalea o ngai nai le ulua i poloa inga, mo le taua fianga ale palemene. O le aso sā luas fulu tolu o me, na tui nā tuai se talo sanga whaanatinati, ale tātou vaenga whaupu whai, i le whaamasinonga ona o le aso ngafua, e tatau ona taua o fiai le palemene. Mana tuina mai ai le whaatonunga, a le whaamisinonga e whaapea, e soli tū la fono, le poloa inga, a le ao le malo, na tuina mai i le aso to onai luas fulu lua o me, lea na tolo ai le taua fianga le palemene,
mo le whaatautoina o sui whaipule. O le tau awhianga la le pale mene i le asonga fua o le vai aso nei. O loo ta oto tonu lava i mana onga o le whaavae alu tātou malo tuto tasi. Ato ai ma le tūlafo e ala i whaai unga al whaamsinonga. O whaaringa la ale malo le tu mau e whapea. O le tau awhianga ma le whaatautonga na whaia e le tusai ma le whaavae ma le tūlafono. E fōlinga mai o lātou e te tau o na malama ma e te tau o na muli tai i le tūlafono. E le ai se mea o whaanenefu e tusa o whaai unga le whaamasinonga. E talo whai Samoa, ua o tau sila ma moli mauina uma le mea na tupu i le aso mafua. O le whanoa no lo loto, ona o le maua lalo, ma le maasiasi, ua tātou o iai. I le taunu uatu o sui filifilia e lua sifulu ono o le atunuu. Ua maea o na filifilia alo ia. I le polo inga o le aso sifulu ono o Aparila. O le au whai ngā luenga pa ia le atua. O le ali matamai tai o le whaamasinonga masui o le atunuu. Ai ua loka mau whai tutoa o le parliament. Le maota o le atunuu. Ua loka mau ma leo ina i le malu o le malo. Ina ia tau fia ai le whaataunu wina. O le tau au fianga le parliament e lona sifulu fitu o Samoa. I le tae au le nā. Ina ua maea o na longo ina le whailau tusi o le fono au. O le ale awai le au le malo. Au noa ma se mafuaanga na tui natu. O le tae au fo i le nā Samoa. Na whaailoa mai ai a te au ma le sui tai. E le sui o le fono o sui tofia. Na te lefi na ngalo e tau aveina tiuteo o le ao le malo. Ona o lona le awai. O le tae au fo i le nā Samoa. Na whaailoa mai ai. E le whailau tusi o le fono au. A o whaafofonga Samoa na poto. Ua noa tia laulu o tae manu tawai. Ona ua whaatonuina ia malona ofisa e aua ne i fisoasoani i so se tu i le whaataunuina o le saunina. Ai sa matou ngā lue whaatasi ma le whailau tusi i le tū neba o le pō o le aso sā ma tā pena le whaamui. E ui le onga o tūlanga whale tonu na tūla i mai. Ai na mau pea le whaatuatua, whaatasi ai ma le malosi o le tatalo le au whaatuatua. Ina ia whaia le mea sao ma le tonu e au na whai. Ai maise o le whaata mai o le mamalu ma le pule o le tātou watunu. Maona tangatanu. O le ana tau au fia ai i le tūlai lima i le fiafi ele sā o le malai e tia whau. O le malai o le whaautu ngā tangi a le tunuu. Le malai o lo lango mau ai o tātou tua a. Ma whaatau nua i loa le sauninga o le whaatau toina o sui whaipule e lua sifulu ono. I whafuane o le mautafono. O loo tūtū mai ua na o se atingi whale. A o tau mawhai e toi whaafo i mai i a o tangata o le tātou watunu. Pūlenga mā lo whaate makarasi e pūlea e tangata. Ma wha mamalu ina ai la outou filifilinga. E ala i le pālota. Ma toe tau fi mauai le mamalu o le tātou watunuu. Na whaatama ia i le tae au. A e toe wha mapue ina i le afiafi. A o taputapua i sui o ainga o le tātou watunuu. O lo o fusia ai Samoa o se ainga e tasi. O le au whaingaruenga pa ia le atua. O sui o tu mua mapule, whaapea o tātou tangata anu. E ao na tātou tutu mau i pūlenga malo whaatemkarasi. E tūlai i lunga o le pule a tangata anu. Mai le tatau o na tātou se ese mai
i le nā whawai. Mai o le aso ngafua na te anei, na toe whaamautuina ai le pule a tangata ua fia tausanga o wha lolongo, fifi le mu, e ui i whainga so o na whai a le pulenga malo. Ai lea ua toe whaamautu le pule i o tau a au, i ala i e na o tau filifilia i la o tau palota, i le whainga malo tau te whina ngalo i ai. E la walunga i le sauninga o le asongafua, le pule a le tulafono, lea na whaatau nuina e tusa ai ma le whaavae o le tātou atunuu, whaatasi ai ma whaaiunga, ma whaatonunga, na tuina mai e le whaamasinonga. O loo tūmau pea o na solia le tulafono e le whainga malo le tūmau, ma lango ina pea e nisi o le au whainga luenga le malo, ma tau mawhai ai e whao ngā tūla ngā tofi ma le pūlenga, e ta lepe ai le whaavai ini whainga so o na whai ma le whaatautala. O nei whainga soli ngā tulafono, ua whaawawa i pea o na tau mia, ma whaatama ia le mamalu ma le ingoa le lei o si o tātou atunu. O le whaawau pea o le musu wā, o le taitai o le whainga malo, le tūmau, e talia lona malolo i le whainga palota. Ua salalau atu nei i whafo ma le lalolangi atoa, ma o nei whainga. Ua toso ina atu ai whaatasi ma le ingoa le leo Samoa, ma ua tatau ai i latou nei o na se ese, ma ia se ese vabi. Ai ua tātou, ai ua tatau o na amata le ngā luenga le whainga malo fou, i lalo lau taitainga, ma ua nofu sauni fo i minista fou ua filifilia, o loo iai anga waa mataleni, e toe fau si o tātou watunuu, whaatasi ai sui mamalu filifilia o le pale mene, ma le au whainga luenga le malo, ai maise e o loo whaia le tautua, po o fia tautua i a Samoa, ai le o le tautua ina o se tangata e to tasi. I oe, a tonu ua whaatautoa unei ma le whainga malo fou, ma whaipule fou i lalo se whale ie. Ai manatu, e whapea fo i le whinaunga a Israelu i le lātou whaatamilusanga i le whase furu tausanga. Ma ina ua soifua mai le whaola, na loka fo i whale tangi malo, ai o si whale whatau waalava o manu, na soifua mai ai lo tātou whaola. O le awa i atu o sui filifilia o le atunu, i le sauninga i tia whau i le asongafua na te anei. O lo lātou tiu te lea na whaatau nuu, e ui i le musua o le au whaingaluenga le malo, e whaatino o lātou tiu te ma muli ta ia le tūlafono. E ui i nei whainga ina ua aua ina ia aua o na whaatau nuina le sauninga. Ae na taua au fia lava le pale mene lo na sefulu fitu ale malo tuto tasi o Samoa i le aso na taupo ina lua sefulu fa o me lua afe lua sefulu tasi. O loo mataituina pea male tutoa ngā solonga o loo whea ngai ai nei. Matalo sa ngai nai pea le onu sai ma le whaapale pale o la autou tapua inga Samoa. Ia toa pea le tai, e sau pea malama i le alofa ma le anga le lei o le atua. E whaamuli ai se la ngona i taitai o kalesia ma le au whai titali. Whaaftai ma o tau talo sanga whai pea. Tau ina si itia pea i lona no whaari le vi inga i le au noa i mea uma ua tātou whaia. Soifua ma ia manuia Samoa.
Monday, the 24th of May 2021, was the day upon which the wishes of our people, through the ballots, which they cast some six weeks ago on the 9th of April, were finally honoured, notwithstanding every attempt by the caretaker government and all the public office holders who have failed to perform their functions according to the law, to derail the normal democratic process of elections where the people choose the government they wish to govern them. This party, Fatuatua Iletua Samoa Uatasi, which translated means Samoa United in Faith, or Fast Party, seeks to govern grounded in our belief in God and the unity which that brings to His believers and according to the values demanded of such faith. Our election results were 25 votes each with the other party, and on the 21st of April, the independent member joined our ranks, giving us a majority of 26-25 and ready to form government. However, in the middle of the night, before the Electoral Commissioner advised to appoint an additional Member of Parliament based on a minimum women provision added to the Constitution in 2016, creating an apparent deadlock of 26-26 votes each. We challenged the legality of that highly significant yet illegal administrative action proclaimed by the head of state. And the night before the hearing, the head of state issued a proclamation on the 4th of May, relying upon the so-called deadlock, and declared the results of the election void and calling for a new general election on the 21st of May. We challenged both actions, and the Supreme Court declared, firstly, the additional women action was unlawful. Secondly, the declaration for new elections was also unlawful. Thirdly, that the 20th of May proclamation for Parliament to convene on Monday 24th of May was lawful, and attention was directed for the need for this to take place. Yet another attempt was made on Saturday, 22nd of May, to revoke that order, and on Sunday, 23rd of May, under urgency because of Monday being the day on which Parliament had to convene, the Supreme Court declared that the 22nd May revocation was unlawful. The convening of Parliament on Monday, the 24th of May, was both in accordance with the Constitution and also the decisions of the country's courts. To suggest it was not is consistent with the inability of the caretaker to either understand or follow the law. We needed no additional justification to do so. But the caretaker, sadly, was still not done. And what we all witnessed on Monday morning was perhaps the lowest and most disgraceful action yet, where 26 of the people's representatives who were declared elected on the 16th of April by warrant, our religious and community leaders, and the judiciary were deliberately locked out of the People's House to prevent Parliament from convening. That was the morning after the clerk had been advised that the head of state would not be attending without offering a reason. That was the morning when the sole council of deputy member had advised the deputy leader and I that he was not willing to attend in the head of state's stead. That was also the morning when the clerk advised those assembled that he and his office had been ordered not to assist
or cooperate in any manner when we had been working together the night before. Yes, it was looking pretty grim by 10 a.m., but the strength of our faith and the prayers of the faithful and our fundamental belief in what was the right thing to do led us past the enormous assault on the dignity of this country and its people. So by 5 p.m., we reconvened and once again assembled on the sacred grounds of Tiafau, where our forebearers are buried, outside the sad, lifeless symbol of our democracy standing empty behind us, and the people of this land reclaimed our democracy, reclaimed the 89,000 votes cast by our people, and reclaimed the dignity of our country destroyed in the morning, but reasserted in the afternoon, in the presence of 3 of the 4 paramount families whose blood weaves the fabric of this country together with our faith leaders, Tuumua Mapule representing our traditional leaders, as well as the members of our community. Democracy cannot be denied. Democracy must prevail always. There can be no exceptions from this fundamental principle, and Monday was when the silent, suffering masses who have been subjected to years of abuse and neglect reasserted their right to have the people they voted for sworn in and taking the leadership from an administration which has lost its love for the people and is unable to accept defeat in the manner of chiefs, Malolo Fa'atamari, to fall with dignity and with honor in the manner of high chiefs. The rule of law was also the foundation for Monday's swearing-in ceremony, as all of us were acting in accordance with the Constitution, the declarations of the Supreme Court, and simply what is right. The law-breaking caretaker and his weak and complicit officials have abused the privilege of governing to assault the Constitution. The law-breaking caretaker and his weak and complicit officials have undermined the dignity of this land and all of its people on Monday. And that shame and that stain will be upon their hands forever. When the arrogant refusal to concede power, a power which is given by the people, becomes a grubby international incident, then our caretaker has dragged us all to his lowest ebb, and he and all his sycophants must go, and go quickly, so we may start to rebuild this tortured land with the talented and exceptional cabinet ministers who have agreed to place their full commitment to the restoration and revival under my leadership, together with all the other members of Parliament who represent their people and all those public servants who wish to serve the people and not one man. We are resilient and we have faith, and those are the qualities which will lead us through the long days ahead. Yes, we have convened under a tent, as did the children of Israel in their 40-year travail, where they worshipped in the tabernacle. And when Jesus was about to be born, Mary and Joseph were locked out from any inns. A humble stable welcomed our Savior. Needs must when the devil drives. The elected members present at Parliament on Monday, as was their role and duty, and resolved to compensate for the refusal of 4 public officials
to perform their jobs in order that they and we could follow the law. Regardless of the obstructions placed in our way, we convened the 17th Parliament of the Independent State of Samoa on Monday, 24th of May, 2021. We await and we are prepared for the next short period of undoubtedly taxing times, but simply ask that you keep the faith. Help is on the way of the rule of law. Finally, to our religious leaders, we are grateful and humbled for your continued prayers and for uplifting our endeavors to His throne room of grace. May God continue to hold our nation and its people in His hands. Soifua. Swire Shipping, servicing Samoa for over 50 years, enriching lives and connecting Samoa to the world. You got that smile, oh, it lightens up the street for a mile. 'Cause being down doesn't suit your style. Hold your head up, 'cause love will keep hope going strong. And then smile, it's a given when everything seems lost. Don't try. Ship to the islands with our special deal. Only 50 New Zealand dollars for one-piece luggage. Collect in Samoa for only 25 Samoan Tala for handling plus custom duty. Custom Logistics Services, where quality and cost comes first. Your freight, both air and sea, anywhere in the world, is always our priority. Call us on telephone 21286. That is 21286.
Weather is always good with Tola.